Welcome to Hambaa Tube. We are going to discuss about history grade 11, unit 1, history, historiography, and human evolution kan jedhutti part 3, periodization in history kan jedhu walii ilaalla. Ani maqaan koo Barsiisaa Naggassoo Gurmeessaati. Yeroo darbe partii 2 walii ilaallee ture. Partii 2 historiography, history sources anna kan jedhu walii ilaalle. Har'a immoo partii 3 irratti periodization in history kan jedhu walii ilaalla. Kana before we start this subtopic, let us see the objective of the lesson. At the end of this lesson, students will be able to understand the concept of periodization in history. So what does periodization mean? You will get about the concept of periodization, explain the approaches in periodization in history. There are different approaches. So approaches in gurguddoon ka'umsa mataa isaanii qabu. Kanaaf isaan kana waliin ilaalla waan ta'eef. Now directly let us start the topic, periodization in history. So what does periodization mean? When according to students, periodization in history mean it is division of interhuman pasts into chronologically arranged shorter period. Kana periodization gaafa inni maal jechuudha? It is a method how historians divide the history of humankind or human past into smaller period based on chronological order. Because of this, we can say it is a division of interhuman past into chronologically arranged shorter period. This indicates periodization. Again, periodization means the division of past into shorter period. What's the main target of that? Why historians divided history of human beings or human past into shorter period? Because it is to simplify the work of historians, especially writing history or studying about the past from the beginning to the end is difficult. Kanafi, jalqabarraa kaafnee dhumaatti al tokkotti qo'achuu hin dandeenyeef, the historians use time framework and they can, to simplify their work, historians can divide the history of mankind into different periods or smaller period or shorter period. This in short now periodization in history. So in this case, historians must follow technique. For this, for instance, historians present past events by organizing them according to their sequence in time. This method is known as chronology. Kanaafi, historians use the method yookiin malli isaan fayyadaman maal gochuudhaani? Organizing past events according to their sequence in time. Kanaafi, to study about history yookiin wanta darbe tokko qo'achuudhaafi warri seenaa qo'atan maal gochuu qabna? Keessaa warri seenaa qo'atan maal gochuu qabu? Wanta darbe kana yookiin immoo eventiiwwan kana tartiiba isaaniin kaa'uu qabu. That means putting events in sequence in time. Putting sequence in time is known as in history chronology. Kanaaf wantoota ta'an yookiin eventiiwwan ta'an tartiibaan gaafa keenyu inni kun chronology jedhama. This means the first method which is used in periodization in history. This one is the first main point. Again, to divide the history of human beings, there are different approaches. We can see two important approaches. The first one, our starting point is around 2.5 million years ago. Second, around 6,000 before present or around 4,000 before present. Kanaafi, under the first one, under this approach or the first approach, there are three important approaches. The first one, human behavior approach. Approaching jalqabaa to divide the history of human beings into shorter period. Approach sadan keessaa tokko the human behavior approach jedhamanni kun. Kanaaf maal jechuudha kuni? Jijjiirama amala dhala namaa irratti argame irratti hundaa'uudhaan seenaa dhala namaa bakka gurguddoo sadiitti qoodna isaan kana. Based on what? Based on human behavior approach. So according to this approach, the history of humankind or history of human beings divide into three important periods. The first period called Savagery. Savagery means from 2.5 million up to 8,000 before present. BP mean before present. Kanaafi, seenaa namaa keessatti namni otoo hin qaroomin before the beginning of civilization. The history of human beings passes through two important stages. The first stage called Savagery. That means at that time, human beings lived as animals. Yeroo itti dhalli namaa amalli isaa amala bineensaa fakkaatu. Kanaaf inni kuni 2.5 million before present up to 8,000 before present.
Why this period is our starting point? Iddoo kana ka'umsa keenya maaliif ta'e? Yeroo dhalli namaa akka seenaan jedhutti yeroo jalqabaatiif miilla lamaan hojjetee dhaabbachuu kan jalqabe around 2.5 million years before present. Kanaaf yeroo itti namni miillaan ka'ee miilla lamaan deemuu jalqabee kaasee amma waggaa 8,000 kan jiru before present. That mean BP gaafa jennu har'aan duratti kan jennu kana waan ta'eef inni kun savagery jedhama. The second stage called barbarous. Barbarous mean from 8,000 up to 5,000 before present. Kun immoo barbarous when you say uncivilized before civilization, human beings not civilized at this stage. Kanaaf qaroomina otoo namni qaroominatti hin seeniin bara doofummaa kan jedhamu suniin naannaa waggaa 8,000 kaasee hanga waggaa 5,000 kan jedhu inni kun maal jedhama? The second stage. The third stage is called the civilization. Civilization when you say from 5,000 before present to the present. Kanaaf waggaa 5,000 kanaan durarraa kaasee hanga har'aatti kan jiru period of civilization da. Walumaa galatti based on human behavior approach, history of mankind divided into 3 important periods: savagery, barbarous and civilization. Kanaaf amala dhala namaa irratti jijjiirama amala dhala namaa irratti argame irratti hundoofne seenaa dhala namaa bakka gurguddoo sadiitti qoonnaa jechuudha. This means the first approach. The second approach when you say it is human tool making approach. Kun immoo irratti hundaa meeshaa dhalli namaa hojjete gubbaa irratti hundaa. Meeshaa dhalli namaa hojjete fayyadame gubbaa irratti hundoofne immoo history of human beings again divided into 3 sub-periods. The first one based on human behavior approach, history of mankind divided into 3. Again under the second approach based on human tool making approach, history of human beings again divided into 3 important periods, sub-periods. The first one is Stone Age. Stone Age now our standing point is around 2.5 million years to 5,000 before present. This means Stone Age yookiin immoo sabara dhagaa jennu waan ta'eef kanaaf meeshaa namni hojjetee itti fayyadame gubbaa dhaabbannee amma seenaa dhala namaa bakka gurguddoo sadiitti qoonna. Kanaaf Stone Age bara dhagaatiin kuni 2.5 million to 5,000 before present kan jirudha. The second Bronze Age. Bronze Age when you say from 5,000 up to 4,000 before present. Bara Bronze kan jedhamu immoo waggaa 5,000 kaasee hanga 4,000 kan jiru inni kun Bronze Age jedhama. Iron Age kan jedhamudha. The last stage Iron Age. So Iron Age when you say from 4,000 before present to the present. Kanaaf waggaa 4,000 hanga har'aatti kan jiru Iron Age dha. Kanaaf based on the second approach, that means tool making approach, human tool making approach, history of human beings again divided into 3 important sub-periods: Stone Age, Bronze Age and Iron Age. Kan lamaan isaaniif ka'umsi keenya 2.5 million years ago yeroo dhalli namaa miilla isaatiin ol jedhee deemerraa kaasee hanga ammaatti kan jiru immoo based on tool making approach bakka sadiitti qoodama. The third approach mean the human economic life approach. Dinagdee dhalli namaa keessa darbe yookiin immoo human economic life approach gubbaatti hundoofne again history of human beings divided into 3 sub-periods. Again similar to during the first two and the second approach. The third approach when you say the human economic life approach dinagdee dhalli namaa keessa darbe yookiin itti jiraate irratti hundoofne immoo ammas seenaa dhala namaa bakka gurguddoo sadiitti qoonna. Seenaa dhala namaa bakka gurguddoo sadiitti qoonna. Isaan kunis hunting and gathering, farming and animal husbandry, age of industry jennee bakka sadiitti qoonna waan ta'eef now our starting point is not now here. Said to be before 8,000 before present. Now as the period of hunting and gathering. Hunting and gathering when you say when one being is caught their food by hunting wild animals and gathering wild fruit. This period called in short hunting and gathering. No farming at that time, no animal husbandry. Human beings got their food by what? By hunting and wild animals and gathering wild fruit. This period called hunting and gathering. The second one based on human economic life approach. The second stage or period called farming and animal husbandry. When one being is ignored hunting and gathering and they began to use farming and animal husbandry as principal economic life. This also from 8,000 BC before present to 1750 AD. Kun immoo waggaa 8,000 before present irraa kaasee hanga bara 1750 kun kan jiru maal jedhama?
farming and animal husbandry bara horsiisa loonii fi bara qonnaati kan jennu. Inni kun when farming started, this also what we can say the second period, the third period age of industry, bara industry kan jennu. Kun immoo bara 1750 irraa kaasee hanga ammaatti kan jiru. Walumaa galatti based on human economic life approach, human history divided into three sub-periods jenneerra: hunting and gathering, farming and animal husbandry, age of industry dha. Kanaafi this means the first methodin kun immoo isarraa ka'a. This periodization started with the beginning of upright movement of hominids about 2.5 million years before present. That means BP mean before present. Walumaa galatti isaan jalqaba discuss goone sadan suni human behavior approach, human tool making approach, human economic life approach kuni ka'umsi keenya maal ta'e jechuudha. 2.5 million years ago akkuma dura dubbadde maalirraati yerootti dhalli namaa yookiin immoo hominidiin kun that mean upright movement of hominid. Dhalli namaa hominid jedhamu kuni yeroo yola qabaatiif miila lamaan kan deebame, it is said to be around 2.5 million years ago. This means our starting point in this stage. The second periodization in history, it also based on the beginning of technique of writing. Ni jalqaba inni technique ni jalqaba yerootti dhalli namaa ol jedhee deemee irratti hundoofne bakka sadiitti qoodna three important approaches. Kanaaf human behavior approach, under that we have discussed three important sub-periods. Under human economic life, we have discussed about three important sub-periods. Again, I tool making technique divided into three sub-periods. The second method of periodization in history based on the beginning of technique of writing around 4000 before BC. 4000 BC mean before Christ. Before Christ in duratti naannoo waggaa 4000 irraa kaabneeti. BP dha yoo lakkoofne immoo kun maal ta'a? Waggaa 6000 ta'a. BP before present dha. Kana maal agarsiisan kuma ofitti dabalata? After birth of Jesus Christ illee dabalata BP keessatti. Kana before present gaa BC gaa fennu immoo kun dhaloota duram kan turedha. Sammaa kana around 2025 in dabalatu waan ta'eef before Christ inni kun maal jedhama? The beginning of technique of writing. Kanaaf sirni barreeffamaa kan jalqabe according to historians or scholars around 4000 BC. In other words, around 6000 before present. This means the beginning of writing technique in the history of mankind. This is also another technique or method in periodization of history. In this case, history of mankind is divided into two sub-periods. These are prehistory and history. Kanaaf ammas waggaa 4000 gubbaa dhaabbanne gaafa seenaa nama qoqqoonnu in periodization, that means around the beginning of the technique of writing, history of mankind divided into two sub-periods, prehistory and history jedhee bakka lamatti qoonna. Kanaaf the beginning of the technique of writing around 4000 BC marks the dividing line between the two periods. That means between prehistory and history, maal gubbaa dhaabbanne qoonna jechuudha. The beginning of the technique of writing around 4000 BC. Kanaaf periodization beetii lama kana fayyadamna. Ka'umsi keenya tokko 2.5 million yeroo illee namaa miila lamaan kee dhaabbate. Lammaffaan immoo ka'umsi keenya maal ta'a? Waggaa 4000 BC before Christ yookiin immoo 6000 before present ta'a. Kun immoo maalidhaan yeroo sirni barreeffamaa dhaabbate. Kanaaf iddoo lama gubbaa dhaabbanne periodization kana seenaa nama bakka baay'eetti qoonnee qo'achuu dandeenya jechuudha. The first one, our starting point 2.5 million. Isa gubbaa dhaabbanne approach sadii ilaalleerra. The first one, human behavior approach. Lammaffaan, the human tool making approach. Inni sadaffaan immoo the human economic life approach. Now, under the second method, the technique of writing, the beginning of the technique of writing, history of mankind again divided into two, prehistory and history. Now let us see about the difference between prehistory and history. When we come to prehistory is the term pre mean pre before. Pre when we say before. Prehistory is a period before the beginning of writing taking or before 4000 BC. Kanaaf waggaa 4000 dura kan jiru, that means before the beginning of the technique of writing is period known as prehistory. The second one, the study of distant past. Eessayyuunni kun maalidham?
waggaa 4,000 dura kan jiru yookiin immoo waggaa 6,000 before present dura kan jiru distant past dha. Wanta baay'ee fagoo kan ta'e kan qo'atu inni kun maal jedhama? Prehistory jedhama. At that time there was no writing technique. Our sources to study about prehistory mean fossils. Especially historians use fossils as primary source of history to study about prehistory because at that time no writing technique. There were no written documents at that time. Because of this, prehistory mean a period before the beginning of writing technique or before 4000 BC. Also the state of distance past. Again, prehistory also overlapped with the period known as Stone Age. Stone Age in history, you will learn under next video. You will get about Stone Age in and the third video ilatti argattu sagadaanu kana ilatti. Kanaaf inni kun immoo maal argama? 2.5 million up to 5,000 before present Stone Age. This overlapped with prehistory. Kana prehistory immoo hanga meeqaatti? 6,000 before present yookiin immoo 4,000 BC tti argama waan ta'eef this mean prehistory. The second one is history. History immoo a period after the beginning of writing technique or after 4,000 BC. Inni kan biraa immoo seenaa lama keessatti waggaa 4,000 as kan jiru yookiin immoo before the beginning of writing technique tosana barreeffama erga jalqabeen asitti kan jedhu kun maal jedhama? History jedhama. Kanaaf ka'umsi keenya 4,000 BC dha waan ta'eef inni kun akkaataa kanaan qoqqoonna. Kanaaf only small part of human past has been recorded so far. Keessaayyuu gaafa ilaallu seenaa nama kan barreeffame baay'ee muraasa. Only small part of human past has been recorded so far. Both the recorded part and the parts which is still wait to be recorded are commonly called history. History is not only about written information or written evidences, but in the history of mankind, the written information which are still waiting to be recorded by historians is called history. Kanaaf history kun keessatti dabalatu written information plus unwritten information. Kan sechi barreeffaman illee of keessatti qabata waan ta'eef both the recorded part and the part which is still wait to be recorded by historian is commonly called history. Since the technique of writing emerged at different times, different parts of the world, the distinction between prehistory and history varies from country, region, or continent to another. This one is the most important one. For example, writing technique in Egypt, in Ethiopia, in Greek, in Mesopotamia, not at the same time. Writing system started in different times, in different regions, on different parts of the world. Because of this, periodization in history, or what we can say prehistory, the distinction between prehistory and the history of the world or countries varies from country to country, region to region, or continent to continent. Because the writing system not start at the same time in each continent or each country. Sababii kanaatiif sirni barreeffama kan jalqabe biyyoota garaagaraatti yeroo garaagaraatti. Kanaaf naannoo garaagaraatti yeroo garaagaraatti. Kanaaf garaagarummaan yookiin immoo qoodamsi prehistory fi history gidduu jiru kan biyya garaagaraa waliin fakkaatu jechuudha. Kanaaf it varies from country to country or region to region or continent to continent or another. Every continent or country followed periodization that fit with its own civilization or state formation. Keessaayyuu biyyoonni hundinuu kan mataa isaanii qabu. Every continent or country followed periodization that fit with its own civilization or state formation. Kanaaf periodization biyya garaagaraa kan mataa isaatiitiin. Kanaaf isaan kun maal gubbaatti hundaa'u civilization or state formation. Kanaaf periodization nama kan qoqqoodamu kan biyya tokko kan condition tokko maal gubbaatti hundaa'eeti waa lama irratti hundaa'e criteria gurguddoo lama jira. The beginning of civilization of that country or the state formation in each country. Because of this, every continent or country followed periodization that fit with its own civilization or state formation. Kanaaf periodization in Ethiopia, in African, other African countries, or in Europe, not the same. Because it is based on the beginning of civilization in each country or each continent and the state formation in each country or each region. This means criteria to start with periodization division between history and the prehistory. For example, when we come to European history, periodization European history divided into three important minor periods. Keessa gaafa dhufnu periodization history gaafa jennu
Siidaan Itoophiyaanota bakka gurguddoo sadiitti qoodama. Eessarraa ka'eeti? From 1250 BC. 1250 means said to be the beginning of ancient Greek Roman civilization. Keessaayyuu qaroominni naannoo Greek European civilization kan jalqabe naannoo kanarraa kaaseeti waan ta'eef kanaaf European history, periodization European history divided into three minor periods. Ancient European history, that means from 1250 BC to 476 AD or 5th century AD. This is called the ancient European history. The second medieval European history, from 5th century AD to or 476 AD to 1500 AD. This means Greek Roman civilization irraa kaase hanga bara 470 jechuun immoo the decline of Western Roman Empire itti kan jiru inni kun maal jedhama? Ancient European history jedhama. From the decline of ancient Western Roman Empire up to 1500. 1500 means said to be the beginning of capitalism. So at this period also medieval European history. Modern European history means from 1500 to the present. Kanaaf komsi keenya ammas maal ta'a? 1250, the beginning of civilization in Europe. This also periodization European history. European history divided into three minor periods. When we come to African history, unique from the rest of the world as a result of European colonization, because African history, African culture, politics, and their civilization destroyed by the European great powers during the colonization of Africa from 1880s up to 1960s. Because of the periodization in African history, unique from the rest of the world as a result of European colonization. Because of this, African history divided into three minor periods. This now known as pre-colonial period, colonial period, and the post-colonial period. As known, pre-colonial period mean African history before the coming of European colonial powers in Africa. This means African history until 1880s. Keessaayyuu Africa seenaan Africa bara 1880 kan jiru before 1880s pre-colonial period jedhama. The second colonial period kan jennu immoo naannoo bara 1880 irraa kaasee hanga bara 1960 kan jiru. Colonial period when we say from 1880s up to 1960s. Post-colonial period gaafin coloniin booda post mean after the independence of African countries. This indicate from 1960s up to the present. Because of this, rather in African history unique from other rest of the world as a result of European colonization. Because of this, African history divided into three minor periods. Kanaaf waggaa bara 1880 dura kan jiru pre-colonial period yoo jedhamu, bara 1880 kaasee hanga bara 1960 kan jiru colonial period yeroo jedhamu. That means yeroo all African countries except Ethiopia and Liberia were ruled under the European colonial powers. This colonial period simply from 1880s up to 1960s. Isa baratti Europeanoonni biyyoonni Afrikaa hundi isaanii Itoophiyaa fi Liberiyaan alatti kolonii Eurooppiyatti kan bulan bara 1880 kaasee hanga bara 1960 kan jiru bara kolonii yookiin immoo colonial period jennaan. Kana post colonial period mean koloniidhaan booddeetti kan jennu. Kun immoo after the liberation of independence of African countries. That mean around 1960s up to the present. Kanaaf African history ammas bakka sadiitti qoodama. Periodization African history jennaani, the last Ethiopian history. Ethiopian history is different from periodization of the rest of Africa because Ethiopia is the only African state that averted European colonialism and maintained its own statehood. This means why Ethiopia is different from that of African countries. Is that when other African countries colonized, the history disintegrated or destroyed by Europeans. That of Ethiopia was independent because of the outcome of the victory of Adawa. Kanaaf Itoophiyaan maal jedhamteetti isteetii ishii duriitti fufuu dandeesseetti jedhama. Kanaaf periodization of it is different from the periodization of the rest of Africa because Ethiopia is the only African state that averted European colonialism at the Battle of Adawa in 1896 and maintained its own statehood. Because of this, Ethiopian history is divided into three sub-periods. Ancient Ethiopian history. Seenaa Itoophiyaa isa jalqabaa yookiin immoo isa jabana duriiti. Ancient Ethiopian history mean
from 1000 BC. 1000 BC is said to be the period of state formation. Yeroo state hundeeffame Itoophiyaa keessatti naannoo kanarraa kaasee hanga bara 1270tti. 1270 mean the decline of the Zagwe dynasty and then the rise to power of the Solomonic dynasty. Keessaayyuu state formation irraa kaasee 1000 BC irraa hanga kufaatii Zagwe dynasty bara 1270 hanga Solomonic dynasty hangootti dhufutti inni kun maal jedhama? Ancient Ethiopian history jedhama. Medieval Ethiopian history Itoophiyaa bara giddu galeessaati. Itoophiyaa isa bara giddu galeessaa 1270 AD. That mean the rise to power of Solomonic dynasty up to 1855. 1855 mean the end of Zamana Masafin and the rise to power of Emperor Tewodros in 1855. Kanaaf bara 1270 kaasee hanga 1855tti inni kun maal jedhama? Medieval Ethiopian history jedhama. Modern Ethiopian history seenaa Itoophiyaa isa jabanaati inni kun. Isa ammayyaa yookiin modern Ethiopian history kan jennuun kun 1855 AD up to the present. That mean from the rise to power of Emperor Tewodros after the end of Zamana Masafin and the rise to power of Emperor Tewodros up to the present called the modern Ethiopian history. Kanaaf Ethiopian history divided into separate, unique from other African countries because Ethiopia was not colonized by the European great power at that time. This about periodization of Ethiopian history. Next topic, yeroo itti kan isin qabateedha immoo history grade 11 unit 1 history, historiography and human evolution kan jedhutti part 4 the origin of human beings kan jedhu waliin ilaalla. Kanaaf har'aaf kan isin qabateedha isa kana fakkaata viidiyoon kun isin tole. Warri subscribe gootan share comment gochuudhaan hiriyoota keessa bira akka gogee taphadha. Warri immoo YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a.